Hello friend, again we are here with a new lecture. That is that today we are going to study the radar display. Whatever the moving target is being achieved by the radar system, how it is displayed on the monitor or the screen, that we are going to study. Radar display method. A radar display is an electric device that is used to trace the radar data on the screen display. There are various types of radar display methods. What are the various types? The one is the oscilloscope, that is the CRO. The second one is the A scope, B scope, C scope, plan position indicator, beta scan scope, automatic target detection. I repeat once again. What are the various radar display method? This question is asked for 2 marks. So what are the types of radar display methods? Oscilloscope, A scope, B scope, C scope, plan position indicator, beta scan scope, and automatic target detection. So first we are going to see the A scope display. First we are going to study the A scope display. If you see in front of you, there is an diagram. There is a diagram of A scope display. In this, what you are going to see here, there are various types of display, various types of waveforms. So these waveforms represents various positions. If you see from the waveforms, there are reference plus, nearby object cutter, target, ground target, more distant target, and these are the positions of the moving target that have shown on the waveform. I repeat once again. आपल्या समोर जी काही वेवफॉर्म आलेली आहे तर ती वेवफॉर्म जी आहे तर ती मूव्हिंग टार्गेटवरून आपल्याला मिळालेली आहे. त्यातलं जे पहिलं जे आहे तर ते रेफरन्स प्लस म्हणजे काहीतरी ऑब्जेक्ट तिथे आहे. त्यानंतर सेकंड म्हणजे आहे तर ते नियर बाय ऑब्जेक्ट कटर म्हणजे ऑब्जेक्ट तिथं आहे आणि ऑब्जेक्ट कुठेतरी जवळच आहे, नियर बाय ऑब्जेक्ट कटर. तिसरं जे आहे तर ते मेन ऑब्जेक्ट, मेन टार्गेट जे आपण अचीव केलेलं आहे म्हणजे कुठेतरी मुव्हिंग टार्गेट आहे. त्यानंतरनं ग्राउंड कटर आहे बघा. ग्राउंड कटर म्हणजे मुव्हिंग ऑब्जेक्ट जे आहे तर ते ह्या डिस्टन्सपासून, या ग्राउंडपासून अवेलेबल आहे. आणि लास्टचं जे काय लास्ट एक जे काय ट्रायंगल कर्व आलेला आहे तर ते दॅट इज अ मोर डिस्टंट टार्गेट. आता ए स्कोप ऑसिलोस्कोप काय सांगते बघा. इट इज सिमिलर टू CRO. हे CRO सारखंच आहे. अ स्वीप waveform is applied to the horizontal deflection plate to the CRO and moves the electrons beam slowly from left to right across the face of CRO and back to starting point. I repeat once again. याच्यामध्ये जे आहे तर ते स्वीप वेवफॉर्म आहे. कुठली वेवफॉर्म आहे? स्वीप वेवफॉर्म आहे आणि इट इज अप्लाइड टू द हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ द CRO and that electron moves slowly from left to right across the face of CRO and back to starting point. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठनं निघालेला आहे आणि कुठं येऊन थांबतो म्हणजे दॅट इज फ्रॉम द लेफ्ट टू राईट. याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की याच्यावरून आपल्याला टार्गेटची पोझिशन कळते. इफ एनी सिग्नल इज नॉट प्रेझेंट देन ओनली हॉरिझॉन्टल लाईन इज प्रेझेंट किंवा अपियर्स. समजा जर टार्गेट जर नसेल कुठे तर द सिग्नल डज नॉट अपियर, ओनली हॉरिझॉन्टल लाईन अपियर्स. The demodulated receiver output is applied to the vertical deflection plates and this causes the departure from the horizontal line. I repeat once again. The demodulated receiver output is applied to the vertical deflection plate that causes the departure from the horizontal line. The horizontal deflection sawtooth waveform is synchronized with the transmitted pulse so that the width of the screen responds to the time interval between the successive pulse. The first beep is due to transmitter pulse. ज्यावेळेला एखादं ऑब्जेक्ट ट्रॅक केलं जाते त्यावेळेला पहिलं बीप दिला जातो. ड्यू टू नॉईज वी कॅन ऑल्सो सी द ग्राउंड कटर. जे काही ग्राउंड कटरचे वेवफॉर्म्स आलेले आहेत तर ते इट इज बिकॉज ऑफ noise. The various target shows up as large beep. It is used for tracking them in with the search of antenna since echo returns from one direction only are displayed. It is also used for tracking antenna. So we will go for the second one, that is the प्लॅन पोझिशन इंडिकेटर. दॅट इज द प्लॅन पोझिशन इंडिकेटर. आता प्लॅन पोझिशन इंडिकेटरमध्ये काय आहे आपण ते पाहू. इट इज ऑल्सो
called as CRO display and display target area. It always displays the target area. ह्याच्यामध्ये काय आहे, मॉड्युलेटेड सिग्नल्स ऑफ रिसिव्हर इज अप्लाइड टू द कंट्रोल ग्रिड ऑफ CRT. जे काय ट्रॅकिंग केलेले जे काही सिग्नल्स आहेत ते सिग्नल्स मॉड्युलेटेड केले जातात, तिथून रिसिव्हरला पाठवले जातात आणि रिसिव्हर काय करतो, कंट्रोल ग्रिड ऑफ CRTला पाठवलं जातं. Grid is based a little beyond the cutoff and so the target are brightened up. The deflection of beam is achieved with a sawtooth current to horizontal and vertical deflection coil. The beam rotates continuously across CRT screen. The presence of any objects indicates by bright spot on the screen. The range is measured radically by centered to the brightened spot. The direction is indicated by position of the reflected target on screen with respect to vertical radius line. This plan position indicator is used in moving targets, scanning area, etc. This was the second type. Now we are going to हे दोनच टाईप आहेत तुम्हाला, ए स्कोप रडार सिस्टम आणि प्लॅन पोझिशन इंडिकेटर, हे दोनच आहेत. त्यानंतर आपण रडार बेकॉन्स येणार आहेत. रडार बेकॉन्स, it is same as radar except that the return signal is radiated from the transmitter on board a target rather than the reflection. हे सुद्धा एक रडारचंच टाईप आहे. याच्यामध्ये जे काय ट्रान्समीटर जे काय आहे, ट्रान्समीटरमध्ये मिळणारे जे काही सिग्नल्स आहेत ते सिग्नल्स रेडिएटेड केले जातात आणि याचं रेडिएट करून आपलं टार्गेट जे आहे ते टार्गेट किती लांब आहे याचं आपण याच्यामध्ये अचिव्हमेंट करतो. इट हॅज रिसिव्हर, ट्रान्समीटर, एंटेना. It is also known as a recon radar. It is also known as a recon radar. Now, what is the working principle of this? We will see of the recons. Yes, first one it is radar recons. You will see the working principle. Now it operates with a active target. It operates with an active target while the radar operates with a passive target. When another radar transmits a coded set of pulse at a beacons. बघा हे जे radar beacons आहे, it works for active target while the radar works for passive target. दुसरं पॉईंट, when another radar transmits a coded set of pulse at a beacons, the beacon again send back the specific pulse code. तो रिफ्लेक्टेड जे बेकॉन्स काय करतो माहिती आहे का, ज्यावेळेला सिग्नल्स त्याला मिळालेले आहेत किंवा ट्रान्समिट झालेले आहेत त्यावेळेला हे बेकॉन्स काय करतो, ते सिग्नल्स घेतो. ते सिग्नल्स घेतल्यानंतर त्याला पल्समध्ये कन्वर्ट करतो, कोड पल्समध्ये कन्वर्ट करतो. कोड पल्समध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर परत तो सिग्नल्स काय करतो, सेंड बॅक करतो. काय करतो, परत एकदा परत पाठवतो विथ अ स्पेसिफिक कोड पल्स. द पल्स फ्रॉम द बेकॉन मे बी ॲट ऑफ same frequency, may be of a same frequency. Here special beacon frequency is required with separate receiver by radar. याच्यामध्ये स्पेशल बेकॉन फ्रिक्वेन्सी इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेट रिसिव्हर बाय रडार सिस्टम. द बेकॉन डज नॉट ट्रान्समिट पल्स कंटिन्युअसली इन द सेम वे ॲज सर्च ऑर टार्गेटिंग ट्रॅकिंग रडार. द बेकॉन डज नॉट ट्रान्समिट पल्स कंटिन्युअसली इन द सेम वे ॲज अ सर्च ऑर ट्रॅकिंग रडार. So what are the advantage of this radar beacons? It is used to identify the aids of navigation both seaborne and land based. म्हणजे याच्यामध्ये सीसाठी सुद्धा वापर केला जातो, लँडसाठी वापर केला जातो आणि नॅव्हिगेशनसाठी सुद्धा वापर केला जातो. इट इज यूज टू आयडेंटिफाय द लँडफॉल ऑर पोझिशन ऑफ द कोस्टल लाईन. इट इज यूज टू आयडेंटिफाय द नॅव्हिगेशन स्पॅन अंडर ब्रिजेस. It is used to identify oil, platform and similar structure. It is used to identify and warm environmental sensitive areas such as coral reefs. It is used to mark center and turning point. It is used to identify itself. That is where the place is located. And last application is it is used for airport ट्रॅफिक कंट्रोल अँड ऑल्सो फॉर डिफेन्स पर्पज. ह्या रडार बेकॉनमध्ये ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज नाही, सो डोंट टेक द टेन्शन. तुम्हाला शॉर्ट नोट जर आली तर काय येणार आहे, राईट शॉर्ट नोट ऑन रडार बेकॉन्स. त्यावेळेला तुम्हाला मी आत्ता सांगितलेलं हे वर्किंग प्रिन्सिपल लिहायचं आणि जे ॲप्लिकेशन्स लिहायचे, यू विल गेट अ फुल मार्क्स. सो दिस वॉज द
टुडेज लेक्चर. सो थँक यू व्हेरी मच. वी आर व्हेरी क्लोज टू एंड द सिलेबस. आपण आता मला वाटतं फक्त शेवटचा एकच बीट राहिलेला आहे, दॅट इज द सोनार रडार. हे झालं की आपलं MARचा सिलेबस जे आहे तर तो सिलेबस संपेल. सो थँक यू व्हेरी मच.